विश्व कोंकणी वाहिनीचे सकड आमगेले मोगाचे वीक्षकांक नमस्कार. हांव चेतना नायक. आजी आमगेलो साधक हे संदर्शन कार्यक्रमांतू आमगेल संगात शिक्षक, प्रेरक भाषणकार, शिक्षण तज्ञ, लेखक, तरबेतुदार, ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕ तशीची त्रिशा संस्थेचे स्थापक जावन नाव केलेले आणि पुरा चरडूवाले मोगार अप्पोचे गोपी सर आणि कुणी नाही CA गोपाल कृष्ण भट आजी आमगेल संगात सती. नमस्कारू. आयचे आमगेलो साधक हे संदर्शन कार्यक्रमाक प्रीतीचे स्वागत करते तुमका. थँक्यू. आता आमगेलो साधक ह्या एक संदर्शन कार्यक्रमांतू आमगेल सोयरे तेंगेले एक सान ओळखून दिवच्याक हांव इच्छपावता. CA गोपाल कृष्ण भट हांनी इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट पदवी प्राप्त कोरनु मैसूर विश्वविद्यानिलयादकून MBA पदवी आणि CMA पदवी प्राप्त करून घेतला आणि PUC हंका 9th स्टेट रँक प्राप्त झालेला आसा. द इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया त्रिशा तरगती स्थापक जावन आसा ती. त्रिशा एज्युकेशन प्रायव्हेट लिमिटेडाचे CEO जावन ह्या संस्थे उडुपी, मंगळूರು आणि ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ತರಬೇತಿ ದಿತ್ತ PU आणि ಪದವಿ ಕಾಲೇಜ್ ಚಲಾಯಿಸನು ಹೊರತಸ್ಚೆ ಹೆಗ್ಗಡಿಕೆ ಗೋಪಿ ಭಟ್ ಹಂಗೆಲ್ 27 ವರ್ಷಾचे ಬೋಧನಾ ಅನುಭವ ಹಂಗೆಲ್ जावनस PU पदवी स्नातकोत्तर कोर्स CA हंताचे तरबेतुदार जावने काम करता असती. आणि पुरसुत मिळताना क्रीडेंत हंका आसक्ती असल्यामित बॅडमिंटन खेळचे एक हंगेले आसक्तीदायक क्षेत्र जावने अस. सर तुमका आयचे आमगेलो साधक ह्या एक संदर्शन कार्यक्रमाक परतून स्वागत करता. थँक्यू. आता तुमगेले एक 21 वर्षार तुम्ही संस्था शूर करता ती. हे तुमगेले बाल्य कशी आसिले ह्या एक संस्था शूर करूक तुमका कशी साध्य जाल्ले? मी बाल्य आमगे बारी कुग्राम नेरला मने म्हणून नगर ಹೊಸನಗರ ತಾಲೂಕಾचे मिगेले ग्रँड पेरेंट्स कडे ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ರೀಚಿ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತನಿ ಶಿಫ್ಟ್ करतात. मी लहान ರೈತ ವರ್ಗದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಜಮೀನು कुग्रामದಲ್ಲಿ निमित्त खंचे लायक शिक्षण ना थे सुमार दूर चमकूनच कशी तशी सान प्रायरी सकड शिक्षण केले मिगेले मम्मलगरकडे आम्हाला बावालगरकडे तांकां बारी कष्ट असला ती म्हाका शिकेला म्हणून एक बारी खुशीची. 1 to 10th हांव तीर्थहळ्ळींत केले. 1 to 7 मिगेल बेसिकली सेवा भारती स्कूल RSS बेस्ड ते बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर म्हाका आशिल्ले मिगेले पुण्य म्हणून लेखता. सो 1 to 7 स्कूलिंग संतू मॅथ्स संघाचे विचारू त्या सकड प्रॉब्ली त्या एजर गुद्दाय ना मुखार वता ते बरी इम्पॉर्टंट म्हणून दिसता. 8th 9th 10th हांव गव्हर्मेंट हायस्कूल तीर्थहळ्ळी केले. सो जाल्या तक्षण चॉयस वर देर सायन्स आर कॉमर्स बट ती कन्फ्युजन असल्याची आई प्रिफर टू टेक कॉमर्स. 10th जाल ಕೂಡಲೇ एक ನಮ್ಮನ ಅಸಲು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಯ್ಲಿ ಕಿ ಮಮ್ಮನ ಅಂಗರಾಬ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕರಿ ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗೋ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸಿ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. सो PUC DVS इंडिपेंडेंट कॉलेज शिवमोगात करता. 2 वर्ष PU करताना गॉड्स ग्रेस 9th स्टेट रँक येता म्हाका. दॅट वॉज माय 1 to 12th. PUC into account business studies maths and stats. Basic maths नामू नाशिल्ले then. Now they have introduced तदनंतर एक 3-4 वर्षानंतर basic maths introduce केलं. I studied same as science maths, account business studies, commerce, accounts commerce, maths stats and Sanskrit language and English. This was my PU background. Then someone told तू like rank आयला तू उडपंत एक मायक्रो कॉलेज म्हणून असं ते लायक असं. विथआउट नोईंग मच I traveled to Mangalore. Again, God's grace, hostel, the college has given me a lot of exposure. Micro Business Management College, founder था जो CA Rajaram Shetty Mangel. Then I did 3 years of BBM. Then the takshan BBM, tadanikna BBM very hyped course. Comparing to today, BBM like that time it was very high. Like children sakad BBM much come. Even Bangalore and sakad attvare that has lot of credibility. But South Kendra udidala. But 95 to 98. This I'm telling you 93 I did my 10, 95 PU.
95 to 98 degree BBM केलं. Somewhere April, May we have written exam, July end result असेल. During these PU days, schooling days लागून मिगेल juniors सकदा मिगेल friends असिकेत अशिलो. Probably that instilled in me to do little bigger. Degree first year असताना मिगेल akka खोरडी देता. There were financial problems. And 3 years degree असताना हांव Canara Bank loan घेतिल्लो. That made me to do some bigger steps in my life. With small student number I started. 98 August July end result August Trisha classes start केलं. That's how it started. तेंच आता 21 वर्ष म्हळ्यारी तदन आम्ही आत्ता प्रपंच म्हळ्यारी आमका पुरा एक शिक्षण जावन पडोत. त्या प्रायर तुम्ही एक त्रिशा संस्था शोर करतात. हे एक आलोचन कशी आयले आणि सहकार कशी असिले, कसं ध्येय असून तुम्ही शोर केलं? Very अशी म्हणून नाशिल, but to be frank, but सांगलं already some Canara Bank loan was there, so made me to earn. MBA करका म्हणून बारिश. In fact, I prepared for CAT also, but their fees ते त्यांना जोडसूचे द्यायचे की म्हणून भय आशिले. So I immediately jumped into Trisha to start. Initial days were very struggling period. Chethana, if I tell, there are many people 14 hours part करता लाव. One person is to teach 14 hours at a stretch back. Early morning, I'll 8, I'll 3, 11, 12, very, very exhaustive days. Not less than 12 hours, 10, 12 hours is to do for at least 2-3 years. There are the struggling period. 5 students actually, they are from different background, have to study and come. But luckily, एक month अंतु 98 August and within a month I got 100 students. That made me a good booster to go further. There were not clear intentions. There were time 99 probably I applied for Infosys and I got selected also. A last final question nimgita namat nambolu you want to work long time. Ek badin hold Infosys, I remember it's Kormangla big Infosys building. Backside the small Trisha. I compare kartan, I believe my Trisha is better than Infosys. So that's how things shaped. Then we used to do starting basically when I was in degree, when I used to teach my juniors, they used to like my class. The professor having 20-25 years experience, young Gopala teaching, probably I could connect better. Has a good reason to make any coaching class was easy to start. At the college, there is a lot of formalities. Coaching class, bench, furniture, deposit. And I had only 12 students capacity. And I used to do multiple rotation batch. And first degree, then PUC commerce. And I did PUC science also. एक 2-3 वर्ष केलं. 1 वर्ष कशी तर म्हणाली first year PUC हाँ सीखोचे. Second year PUC we used to depend on others. Physics, chemistry was not my cup. Maths सीखेता because my PU background was maths सीखेता. One day that lecturer did not come and students used to wait. That's I closed down the science that time. Coaching or something. Then we went on. 2006 I started Mangaluru branch. 2010 Bengaluru branch started. 2015-16 अंतु K2 learning म्हणून Bangalore अदस. We Trisha and K2 together a company float केलं. We entered into sole proprietorship to company form. तशी दत्त गेलं. Grace of God, it was good. आणि तुम्ही 500,000 चढवांक मार्गदर्शन दिता असती, शिक्षण दिता असती, तरबेतदार जावन असती. सो हे तांकां कितले एक सहकार जाता असं आणि तुमके कशे एक अनुभव असता कसे केलेला? Over last 27 years अंतु त्या number 75,000. But the खुशी कसं म्हणणार lot of students not able to do well in their schoolings, PUC, you know. Initial days, I remember some student out of 36 paper, hardly 8-10 clear, 20, 25, 26. All those are blessings to me to train, teach, use calculator कश करचे, very down on कश शिकवचे. आणि कशी तंग motivate करचे. All these are the initial lessons I learned.
Today I'm chartered accountant, cost accountant, MBA, and when people praise at me, I believe my best gift is teaching those students who are having lot of backlogs, thrown out of the college, thrown out of the house. There were students used to there in Trisha classes. I was a bachelor at that time. Those are all the special moments where I had. But very, very rooted down work Goskar, I could build an institute like Trisha. That is the background. खंयकी एअरपोर्टान की खंयकी ट्रेन पासता खंयकी एक 20 वर्ष मक्षी चेडू येवन सांगतना I feel very, very happy. कोविड ಅಂತೂ I used to do through TV माध्यम ಅಂತ. One student got एक 15 minute एक break दित म्हणल्यार एक question निमगुता. They have to answer. It was a dialer a phone करका. And whoever gets first prize, they give one gift to COVID. And the COVID pass, they have to come and collect the gift. A girl, 21 gift get Latin. And surprisingly, her mother was my student. Pair actually company secretary CSET exam and clear kela. And Anya Achar. I'm a Miguel student. So all these are the blessings because I started innings very early. I could build an institution like this. And initially, I now focus munashit. Focus classes. Exam that became English word. Trusha, Trushe, Bayarike, Tani. Thirst for learning. Sikka muntanas, Tankeka institute better. Trisha, Sanskrit word, Trushe. आणि तुम्ही CA फाउंडेशनाचे इंटरमिडिएट फायनल्स ताका कशी एक तयारी करूं येता म्हणजे विचार मस्त एक पुस्तक बरयलेलें आसा. हे एक CA फायनल्स CA कंप्लीट करूं कितलो सहकार जाता. आतां एक जनाल मते कसं म्हणा CA मस्त कष्ट म्हणजे एक आसता. सो हे पुस्तक कितलो एक सहकार जाता तांकां. म्हळ्यार especially how maths book ಬರಲ್ಲ maths charts and reasoning ಚೆರಡು ಹಂಗೆ ಬರ್ತಿ ಜನ ಮತ್ತೇನು ಕಸನಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಹೇ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ದೇ ಫಿಯರ್ ತಕ ತಾನೇ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಏನಚ್ ದೇ ಕಮ್ ಟು ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ದೇ ಕಮ್ ಟು CA ಅಗೇನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೇಸ್ तशीचे ಈಸಿ ಇದಾವನು ಬರ್ತಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ असतात भितर not only this in other pay also I want to make very things easy. That is my core purpose. Books purpose कसं म्हणाली very, very thick and lot of pages असतात ಚೆರಡು bitter. So want to make it easy, want to solve question papers. Attachike better dal tadan ICA book antu end antu question and answer how that came nashit. So this book could be help to them, detailed answers, shortcuts to that questions, foundation. And intermediate and sumar sakad te book anta avachike kaani barono. एक चंद गाव आशिल्लो उडुपी म्हणून त्या गावांत 3 जण ಒಟ್ಟು स्टार्ट करताची मला तशी एक काणी ಮೂಲಕ ಆಸಕ್ತಿ ಅಂತ हांव 2 नमुने बुक्स पळयला म्हगे लायफान. एक बूक तुका कुडले निद्दे व्हरता, एक बूक नींद आसल्यार वाजिसीत तुका. इट मेक्स यू अलर्ट. सो आय वॉन्ट टू बी इन सेकंड कॅटेगरी. ऑलवेज एक बूक हांव केदनाची म्हगे टीचर्स आवरे सांगचे ते बूक बेस्ट ऑफ द बेस्ट म्हगे एक टेस्ट म्हणटा न्हू तशी Discovery publication HR Kotalwar म्हणून. When I studied my degree days, I studied. बारी एक चंद ताण बरयला पुस्तक. Class apart. ताजे book ताजे next book हांव पळयन. Is no at even the book market दवरना. ते book पळोवन हो book बरयले कशी बरो का म्हणून. So that some of the ideas, some of the thoughts came from that and written the book. आत्ता कशी म्हणल्यार चेडू not to say generation like that. But तितले सकट वज्जू कवे क्विक क्वेश्चन आंसर म्हणून I not of that category. मग अप करी हैक है like this. I want you to learn. Concept ready there to खंयची प्रॉब्लेम मरे सॉल्व. That's what foundation inter book सकट केला. आणि ताजोटूची तुम्ही बरयले दी लाईफ स्किल त्या चरडू अंक आणि वज्जितला अंक कितले प्रेरणा दिवचे तशी तुम्ही बरयलेलं आसा. हे स्पेशली कोविड अंत बरयले. एक बुक आसा अकाउंटिंग स्टँडर्ड वर फर्स्ट लेसन ऑन अकाउंटिंग स्टँडर्ड म्हणून बरें चंद कष्ट ते तशी ते फर्स्ट लेसन ऑन लाईफ स्किल्स म्हणून केला. हे म्हळ्यार कोविड अंतू हांव कसं रियलायज केलं म्हळ्यार कोविड जाल्ले 1.5 वर्स अंतू आय बिलीव स्टुडंट्स बिकम मोनोटनस लॅपटॉप कंप्युटर पळयताची
ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಹತ್ತುವರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ತಜ್ಗೋಸ್ಕರ ವಿಂಗಡ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಹೌ ವೈ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಆಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ असता बरी सण गोल घेवचे बदल व्हड गोल घेतला चांग तशे आर्ट द लेसन्स बरला आय थिंक आई विल गिव गिफ्ट टू मेनी स्टूडेंट मेनी अचीवर्स and they say it is very good it has given my thoughts more so thought changing books आणि finally Miguel प्रकार soft skill and life skills are more important than hard skill CA dallarichi I believe in this soft skill and life skills are more to make 100 best achievers in the world Miguel प्रकार 80 people 80% of them hard skill kinta soft skill like asta their way they communicate, the way they present, the way they manage their time, the way their aspirations are. Budon tas kamuna. Very super out. Aslar best. Very important. The life skills are more. That's why first lesson on life skills. Then I could not write the first lesson. आणि एक पुस्तक MBA चे तुम्ही बरेलेलं पट्टे पुस्तक हे कशी एक मला तुमका बरोच एक आसक्ती कशी एक आयले आणि MBA बरेलेलं पुस्तक तांका कितले एक अनुकूल usually कसं झालं मला in the year 2003 आम्ही CA स्टार्ट केलाय 2002 लागून 2008-9 मध्ये आम्ही MBA भरती बॅच करत एव्हरी टाइम स्टुडंट खंयची एक बुक रेफर करतात करेक्ट मेळना तशी हांव 8 वॉल्युम्स ऑफ बुक केला initial days of marriage life and my always wife kasan tum titlu work kartachi but that was I used to enjoy more so library maths antin book English antu doing book logical reasoning antu mari hododne ek 120 pages 120 pages so that they quickly finish it off she 8 volumes of MBA entrance book that helped many students to clear MBA entrance, CAT, MAT, coaching, etc. There were time where attak craze trishanto but cherduang jagnashi bairi open down rukkatog basis group discussion working circuit. There are very golden days where students learned a lot from the books. तुम्ही प्रेरक भाषणगार जावन आसा आणि ICAI बँगलोर विश्वविद्यालय थंय तुमकां पुराय पळयतात आत्ता चेडवांक तुम्ही म्हणला लायफ स्किल मुख्य जावन आसा तशीची प्रेरणा कितले मुख्य जावन आसा हे आता युवा जनांगांक चेतना एक क्वेश्चन जನ चेडवांक सकड निंगुची इडी मानव जनांग पडलरी अति एक हो डिसीज खंचे what is the largest disease of mankind COVID, cholera, malaria, cancer Miguel प्रकार हांव त्या खंयचे नाही अति एक व्हड प्रॉब्लम कसं म्हणल्यार बिग एस्पिरेशन म्हणल्यार स्टोन एज लागून मनुष्य कितले डेव्हलप जाला त्या लेकर अचिव्हमेंट तितले जाला म्हणल्यार व्हेरी लिमिटेड ताका आमगेले मेन एस्पिरेशन्स उणे कसं के करकाम कसं के गुडका कसं के लाईफ स्पॅन आणतो कसं के करका म्हणते डीप जाणे ना एक पण टीचर करता कोण के सांगता ऐकत बट वी लिव्ह इट टेक समथिंग लाईक दिस एक ग्लास ऑफ वॉटर अंतू आम्ही प्रत्येक कणक जाला वी फील वॉटर ते कणक वसना अगेन अंड अगेन गेला ते कणक फुल भायर वता The motivation is like that. One day, keeps happening. Probably GSB Hitarakshana Vedic came to. I give many such talk last 8-10 years. And various places. I love to talk with the students. I love to make an effort to change their mindset. Miguel, the one statement Chirudwalan Madan most popular. तू काहीतरी नरळ प्रॉब्लेम असा माइंड प्रॉब्लेम अस म्हणाली कसं नाही बेजार करून घेऊ नकाची लाईक डॉक्टर क्युअर करता माइंड प्रॉब्लेम कॅन बी क्युअर्ड माइंडसेट प्रॉब्लेम कॅनॉट बी क्युअर्ड मनस्थिती आम्ही समकरका तशी चेडवांक प्रतिबंध म्हणताची सर ऐकू कवे करकवे हांव केदां म्हण
इंटेलिजंट नादल्ल री तू कोणीक एक लायक टीचर प्रोफेसर इंटेलिजन्स करता म्हळ्यार होमवर्क दिता बरेसिता प्रिपरेटरी इंटेलिजन्स कॅन बी फिल्ड इंट्रस्ट कॅनॉट बी फिल्ड म्हळ्यार इंट्रस्ट आमी घेवका कितले कोणें सांगले रे प्रॉबब्ली मोटिवेशन म्हणजे किंत तांचे थिंक करता कसन करताची वेर दे आर गोईंग वॉट दे हॅव टू डू आणि चिके लाईफ मॅन होड जावन पळोवक 10-15 years हांव खंय वता I think in that way, I give a lot of talks to students, university, institute, so that to tell that you are here not just to do ordinary. Because की होड achieve करू कमी से कडाई. So to do that you need to do extra step. आणि किती जन all of sudden दल्ले म्हणून लागताची. तो all of sudden successful दल्लो मग definitely असा. भारी भारी बरी एफर्ट्स असता भारी भारी तो एक शिकून असता कोण असता पुस्तक वाजून असता त्या एक मुमेंटक मात तशी दिवशी केदना एक एग्जांपल दिवचे विराट कोहली RCB लास्ट हाजे भितर कंटिन्यूअस 50 कन्सिस्टंटली खेळा इवन लास्ट मॅच ऑफ द फायनल ते एक घंट मात आमी पळयताची 2 घंट पळयताची ताजे म्हापशे कितले एफर्ट्स असता ग्राउंडान तो एकलोच कितलो पण खेळता कोणेय नातिल ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಆಡ್ತೀಯ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ आಗುತ್ತೆ म्हळ्यार तशी म्हळ्यार आमी सकयल बारीक क्विक फास्ट जावका क्विक जावका क्विक कशें जायना बारी 1 मिनिट जावका जाल्यार मॅगी मात्र आनी कसलें करूं जायना ताकाय जाल्यार प्रिपरेशन करू पण कसं नाही कसं करता वय इट टेक्स टायम अँड आमी एक कोट कसं म्हळ्यार डुईंग इज ए डिसीज बारीक फास्ट जावन सुलभ जावचे एक मनशाला काय कसं तशी जायना येस परिश्रम मुख्य जाता आणि तुम्ही एक संस्थ वड्डोन व्हरतना प्रत्येक क्षेत्रांत ते सवाल असता तुम्ही एक संस्थ वड्डोन व्हरतना कसं पुरो सवाल तुमगेले एదురు आसिल्ले very keep asking कसं नाही what made Tisha to grow फर्स्ट काम करताना इंडिव्हिज्युअल टेक्नॉलॉजी हांव करताना उडपांतूच एक 4-5 कोचिंग संस्था आशिल्ले बट कन्सिस्टंटली करता वच इम्पॉर्टंट जाता करता 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 एक PU कोचिंग कडे BBM कोचिंग BBA कोचिंग मात्र एक स्टुडंट येवन सांगता म्हाका ना सर आमी MBA एंट्रन्साक भरती दुड्ड खर्चिताची 300चे चेडूं भरतीसाची हांव म्हणतो भायर वचून तितलें लायदा न्ही यू गिव बेस्ट टीचिंग why we should go outside तुम्ही हांगा कराची I started तेन्ना 3000 की स्टार्ट केलें वे बॅक इन 2001 की तेन्ना चेडूं 3000 दिवचे कोणे रडचे 3000 दिवका न्हू आउटसाइड दे पे 15-20,000 इकडेची की फीस चेड केलं एक रियलाइज जालें फीस चेड केलं चेडू उणी नायनाची दे प्रिपेर अँड कम सिरियसनेस चेड इकडे CA केलं फर्स्ट बॅचन तो आमी 2003 करताना ऑल इंडिया रँक आयली फर्स्ट बॅच बरी ते ऑल इंडिया रँक येवचेकिंत फुडें हांव चेन्नईंतू वार बसून फुल रिसर्च केला कसन करतात आनी कशी पाठ करताची चेन्नई दॅट टाइम व्हेरी फेमस फॉर CA दॅट सम ऑफ द गुड थिंग्स आय इम्प्लिमेंटेड इन उडुपी अँड गॉट रँक लक्ष्मी किरण म्हणून एक्चुअली शी गॉट रँक तेजी नेक्स्ट येता MBA एक चिके उणी जाता म्हणटाना CA चिके चड जाता गेला there were time struggles, there were worries, कशी जाता मार्केट म्हणून गोतना सडन विंगड चेडूळ माइंडसेट येता नॉट जस्ट इन्स्टिट्यूट कडेर आमी 2015-16 अंतू हांव बेंगलोर टू वर्क करता I believed a market saturated that grow करू जायना बेंगलोर अंतू इंटरेस्टिंगली फर्स्ट बॅच तवे आमगेलो कॉर्न केल K2 ताजे फाउंडर वर एक नमूने एंटरप्रेन्योर लाइक मी दोघ जण बसून एक एक्साइटमेंट अंतू टाइम्स ऑफ इंडियन फ्रंट पेज ऍड सकट दिल यू वर व्हेरी एक पिशे पण म्हणता बोलता सम बिझनेस वी गॉट 2017 अंतू रिझल्ट येल तेन्ना ऑल इंडिया लो रिझल्ट येवंक ते सिक्कापटे वरी जाल बट तेन्ना ऑलरेडी मलेशियम अंतू व्हेरी हाय रेंटल्स पळोवंक येतले कार ते सकट आमी केलेले वी हॅव एक्सपॅन्डेड बियॉन्ड द लिमिट बट रिझल्ट उणी जाले एंट्री लेवल उणी जाल्या कडेन इंटरमिडिएट आणखी उणी जाता ते भारी हार्ड हिट जालें आमकां आमी एक 6 घंटे बसून
कसन करका म्हणून आमी 3 जण उलोवन महेश कॉलेज म्हणून आशिल्लें ते कॉलेजीत तांकां 22 कॉलेज आशिल्ले तांगे डिग्री एक वरल्यान 21 सायन्स कॉलेज एक डिग्री आशिल्ली डिग्री तांकां नाका जाल्ले आमकां इम्पॉर्टंट वी टूक ओवर कॉलेज स्टुडंट दॅट वॉज द फर्स्ट डिग्री आमी एंट्री जाली कडेन आमकां कसन दिसलें म्हणल्यार इंगे कडेन आमी कोचिंग कोण चेडवांक कॉलेजाक गेल्यार कॉलेजान तूं तेंका कसन कोचिंग सांगना म्हण आमकां चिंकना म्हण करचें सो वी बिलीव्ड आमी एक कॉलेज करता वी स्टार्टेड उडपी बेंगळुरांत कॉलेज केलें लॉट ऑफ स्ट्रगल्स आशिल्ले एक एग्जाम्पल सांगता व्हेरी कशें जाता म्हण हाऊ यू लियाजन विथ गव्हर्मेंट अँड वरी विच विल बेंगळुरांत मलेश्वरांत आमी डिग्री केली बोथ डे कॉलेज इवनिंग कॉलेज CA चेडवांक इवनिंग कॉलेज सुटेबल तर परमिशनाक गेले एक महिना बसून परमिशन दिलें डे कॉलेज दिलें इवनिंग कॉलेज दिली आमी निमगेल्यार येता ते चिके वेट करची म्हणून 1 महिना जालो 2 महिने जालो हांगा पेरंट्सांनी म्हणजे 3 महिने जालो आनी एग्जाम सेम बरो का निमगेले तितले भितर गव्हर्मेंट चेंज जालें कडे संमिश्र सरकार आयलें संमिश्र सरकारान 1 महिना वापस पळयनाची कडे धांवन येता म्हणचे विधान आसोन ते बैसून रडल्यार म्हाका चेडू तितले जे आमगे जाता लास्टाक फाल्ल्याक एग्जामान सकट बेळगावीन येता म्हण सर येनी कडेन आमी कोर्टाक फायल केलें इन द इंट्रस्ट ऑफ स्टुडंट म्हाका शुअर आशिल्लें कोर्ट स्टुडंट्स फेवर करता ಮಕ್ಕಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆದು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ತಿತ್ತೇದವಕದಲ್ಲ ಚೆಡು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಲ್ಲ ಕಡೆ 3 ಮಹಿನೆ ನಂತರ ಅಷ್ಟೇ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಟು ಒದ್ದಾಟ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ पुस्तकांत वाचिनाचें कशी कशी हार्ड रियालिटीज कशी कशी त्यांनी ट्रीट करताची सो बरोबर आमी कथी जाता वी नीड टू नो द ट्रिक्स वी नीड टू नो द डर्टी गेम्स दिस आर अ पार्ट अंड पार्सल ऑफ लाइफ चेडवांक very easy म्हणून दिसता but outside world is not as simple as straightforward as it is तशी today we have house around 2,500 students would be Mangalore sikta coaching and एक 5 चेडू sikta only in Bangalore so that we do around 3,000 numbers grace of God going good only kasan challenge every time we changed ideas we have seen the students were without mobile. We have seen the students were online. You check in Pudeka Kilan. That was another mistake. We have done little more aggressive. Kone accept karni. We have seen during COVID. COVID antu university antu. Trisha is the only college which wanted additional sections. COVID and section 1 we got additional sections because there was so much rush. So all these are learnings. Wata change karte. What one thing remained throughout last 27 years is we changed as per student requirement. Tak kasandavka suitable coaching plus college, online, offline, not panicking. एक interesting सांगता कोविड आयला सगळे जण वरी जॉब वतस दिवसा पेपर दितीतलस काम सगळं वतस आम सगळं स्टाफ एक आपल वी आर हैविंग 120 स्टाफ एट दैट टाइम सगळे जण वरी कसं नका CEO और फाउंडर आपल्याला म्हणून एक झूम मीट सगळं बाहेर వచ్చేదాన్ని झूम मीट ಅಂತೂ सगळं सांगा कसं म्हणून म्हणली कसला आपल्याला म्हणून गोतस की सुमार जॉब सकट वतस त्या विषयात उल्लो का म्हणून सो दे आर व्हेरी क्युरियस टेन्स आ सांगले आजी कोण कोण आमगेला असाचे आम्ही एक स्पेशल बोनस दितो मुसकट कॉल्ड कोविड बोनस 1000 चड दूर नाही इट इज अ व्हेरी स्मॉल अमाउंट बट दॅट 1000 मेड मेनी पीपल एक कॉन्फिडेंट तुमक सांगला कसं नाही वरी करना करची जॉब वचना तुम्ही लायक करची एकलं पाठ करचे पुरो वरलं सगळं नोट्स करका एकलं उल्लो का पेरेंट्स वटून and we have been very successful in the COVID we were not short of student we have adapted to the situation in fact university 21 days free class gele tangele navari back endari they were not ready to accept and quickly do it आम्ही university आम्ही देताची lot of 25 to 30 colleges used it. आम्ही मुडपिंतूची केलेले classes. So all those are the quick changes we made and confidence on the teachers. Lucky to have a very good team. Started with one person, but today we have very dedicated teachers. कसं नाही दावकदलकडे teamwork. Thank you, Chetan. ते ऐकताना कळतं मला एक संस्था वाढवून होतं मस्त परिश्रम जेव का तशी पुरजनाला सहकार असल्यावर मात्र ते वैले होतं सा आता विश्व कोंकणी ಒಟ್ಟು CA ಪವರ್ 25 एक ಟೈ ಅಪ್ ತ್ರಿಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಟ್ಟು ಸೊ ಹೆಕ್ಕ ಶಿಶೂರ್ ಜಲ್ಲ
आणि कितले एक सहकार जाता हे एक एक्झाम क्लिअर करूक? ಈ ಬರ್ತಿಪ್ಪಂತ ಹಾಂ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಗ ಪಳೆತಚೆ. And I also know that Vishwa Konkani wanted a chartered accountant, a platform that come. They also worked earlier. एक materialist करका म्हणून ready आशिल्ली. They were not ready immediate केदार मंगोत नाशिल म्हाका. I spoke to Nandugo, very humble person, Gopal sir and his team members. उललो अशेश करया सर. तू कश करका म्हणून असं म्हणून हांव अशेश करका. भरती केला चेडू यानाची. We'll do in 3 weeks, 4 weeks classes. एक मग भारी खुशी जाल्ले स्टेटमेंट ऑफ नंदगोपाल सर एंड आय स्टील रिमेंबर. कोणाक घेवची चेडू हांकां कोचिंग जावन आशिल्लें दावा नातिल्लें दावा फर्स्ट टायम बरयतले की घेवचें म्हणून हांव सांगता. नंदगोपाल सर कसं म्हळ्यार फर्स्ट टायम बरोवन फेल जाल्यार तो हिरी चिंबलो म्हळ्यार विजन कसं म्हळ्यार कोणाक एक पंत मिनिमम 1 अटेम्प्ट फेल जावन आसता. आय करेक्टेड मिनिमम 1 अटेम्प्ट फेल जाल कोणाचें आसलें तो एलिजिबल म्हळ्यार तक दूख आसता तक वरी आसता तो डिप्रेव्ड आसता बुदोंत म्हणल्यार खंयची एग्जाम फेल जाल्यार म्हणून वरी करून घेता. सो ते आमी सॉल्व करता. दॅट इज अ कॉज. And 7 edition ki dallen. In average 50 students, around 7 edition and around 350 students are we taught. And highest result he got around 54-55% result. Around 170, 170 lagi chadu pass dali. Intermediate, and we did one version of final. So we are very happy to associate. It is World Konkani Center will give all the world class facilities, the conference room, stay residential. Children hanga baisun valjuka then gara vachi sakala. They come here, the last day they can go. Full facility, residence, hostel, everything. Food, best food. I never seen like that. Very sattvic food. All that World Konkani Center will provide. Trisha classes will provide, bring the best faculties across India. Bombay, Chennai, Delhi, Thenjadan flight, 2 દિવસ 3 દિવસ children work karta chi. And this entire is sponsored by, you may be knowing UK and Ullas Kamath, famous chartered accountant. It is an amalgam of 3 chartered accountant, Nandgopal Shini, Devagiri Chach, founder and very entrepreneur, and then myself, then Ullas Kamath. This is what, irrespective of all the odd times what World Konkani Center faces, that mission of doing better to the society continue. Very proud to associate cost. Vingad chadu Trisha matani kain tulan chadu ngetachi Kochi thing. Very worried, concerned ashi chadu 3 attempt, 4 attempt, 6 attempt, 3 varas dainashi angetachi, and they clear. And that with a special kasamari, not only teaching, tanki ek mentor म्हणून असता, तांके गाईड करतलो असता, स्किल डेव्हलपमेंट करचे एक केलो जन येताची संजय तशी. इट इज पॅक्ड शेड्यूल बट स्टुडंट्स एन्जॉय. तशीच आता पळयला री आता समाजांत AI आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स येवन पूर क्षेत्र AI येतच. तशें शिक्षणाक कशें आसा मुखार भविष्य, कितले कष्ट जाता की कशें मुखार आमी येवेत? बरी ट्रिकी क्वेश्चन. रेडी आन्सर मग गोतना कशी वता म्हणून. बट आज कशी जाला म्हळ्यार पुढे गुरुवे नमः गुरु आता गुरु ये नमः म्हणून तशी येऊन जाला. म्हळ्यार एक टीचर कसन कन्सर्न म्हळ्यार ती भारी प्रिपेर जावन वचता ती जावन तो कर न्ही जाल्यार ताका व्हेरीफाय करूंक गूगल अंकल रेडी आसता. दे कॉम्पीट विथ वर्ल्ड वायड. टीचर्स रोल इज बिकम व्हेरी डिफरंट दॅन वॉट इट वॉज. आमी मास्टर सांगिल्लें सम हांग आतां तशें कोणें तशी ओपन. दे कम चेक विथ फॅक्ट, चेक विथ AI तसं कालायला. Probably कशी जाता मग वतना तें कशी एज्युकेशन मुखार वता म्हणून. बट प्रॉबेबली AI दवरून कशी तो टीच करता, AI दवरून कशी स्किल डेव्हलप करता म्हणजे इम्पॉर्टंट फ्रॉम टीचर एंगल. कशी तो AI युटिलायज करता. एक पण एक स्टेटमेंट हांव बरती लायक वाजेल. Technology will not replace teachers, but definitely those people who will not use technology, those teachers who will not use technology will be replaced by the teachers who use technology. So teacher tak ready though very inevitable. COVID anto mi padela, but now it has become more.
ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತೂ 21ನೇ ಶತಮಾನ ಅಂತೂ ತಕ್ಕ ಫೋಕಸ್ ಮುಖ್ಯ. वर्ल्ड ऑफ डिस्ट्रैक्शन उपत की चेतना मैडम वार तस्ते एक बदीना लग्गी सकड़ कसंदला बांग्लादेश कसंदला पाकिस्तान उलोका मुंडा श्रीलंका अंतु फाइनान्शियल प्रॉब्लम्स इरान आणि इस्रेल त्या बदी गाजा ह्या बदी रशिया आणि युक्रेन we don't know what Donald Trump tells in the morning and afternoon kasangi vingadavulletto in this kind of crisis, and it's going to increase chaos at start dalla mat Miguel prakar focus kiti cheduvan focus nanu ashe knowledge bharti as information sikkaputte asте ek krudikarsunu एक गंटु अजिज मुळे बारीक कष्ट निमुकारी that is the kind of but finally अनिमुकारी 4 वर्ष 5 वर्ष नंतर स्किल मुख्य मार्क्स कार्ड तिथलं मुख्य नाही 4-5 वर्ष नंतर 100 जण करचे मशीन करतं मशीन मुखार तू तिथलं कन्सिस्टन्सी की हार्ड वर्क की लॉंग टर्म तू वर्कर प्रमाण की तुका एमोशनल कनेक्ट की तुका सोशलाइज द स्किल की उल्लोचे येत की ह्या सगळं भरती मुख्य जातो तू मार्क्स काढणे दॅट इज माय व्यू. म्हळ्यार स्किल असल्यार मात्र तो कसने एक फेस करूक साध्य जाता. करेक्ट. आणि तुम्ही एक कडेर युवा जनांक एक विद्यार्थींक कसन एक प्रेरणे दितात ह्या कार्यक्रमा ಮೂಲಕ. हांव ऑलरेडी सांगिल्लें तशी एक हायली एस्पिरेशनल जावका आमगेल यूथ मिगेल फर्स्ट पॉइंट हायली एस्पिरेशनल जावका वेरी life is too short to think anything small. कसं लाईफ is short. सणा विचार करू कसं you at इंडियाचे भारताचे बॅलन्स शीट गॅलरी we all should be in the asset side not on the liability side. Education मला सक्कड मिळता मुन्ने कितकी जन इंजिनियर दानो मेडिसिन शिकून CA दानो कसं की वाईट गेलेलं असायची तसं सगळं असतं एक एज्युकेशन आता तू ಸ್ವಲ್ಪ एक सर्टिफिकेट मिळतो तू देश कसं केलं समाज कसं केलं त्या भरती मुख्य जातं कसं तुम दिल्ले म्हणून भरती मुख्य त्या अँगल ಅಂತೂ ಪಳಕ ಅಂದ ಕಂಟ್ರಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಎಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಸರ ತಿತ್ತಲೆ ಆಶಸ್ ಅಂದಲ್ಲ ಪ್ರತಿಪಂತ ವಾರ ಪ್ರತಿಪಂತ ಎಲ್ಲರದಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಟ್ರಿ ಬಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಲೈಕ್ ಇಂಡಿಯಾ 145 crores population wide as a Germany we have so much youth power we can do wonders. That aspiration plus hard work. Aspiration hard work ಮಾತದಲ್ಲ ಅನ್ನುತ್ತೋ ತಕ್ಕ ಕಸಂಗಿ ಉಂಗಡ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ದವಕ ತನ್ನ ಮುಖಾರ್ ವಚ್ಕಮ್ ತಕ್ಕ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸೈರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪಳ್ತೇನ್ ದವಕ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ focus ह्या सगळं असतरी the youth will shine and they have better opportunities they have better challenges plus opportunities to give. आणि तुम्ही ह्या एक आमगेलो साधक ह्या एक संदर्शनात कोणाके धन्यवाद संचितारे. Definitely World Community Center for giving me the opportunity and I come kedana get asta but being in the studio talking with you it gives a great feel and pleasure to be in the World Community Center because a great institution. अशी तळडो सांग तुमका तपस करूया वच्चे जे जाग मेलने वर्ल्ड कम्युनिटी सेंटर आहे दॅट इज अ काइंड ऑफ नॉट जस्ट द इन्फ्रास्ट्रक्चर हार्ड earned money sweat केला कसंगी एक दाव कम so thanks to World Community Center thanks to everyone who watches this program. I don't know how much I inspire but everyone can do their bit piece. महात्मा गांधी सांगेल एक स्टेटमेंट मग बरी खुशी कसं म्हणाली everyone alone can push this world gently. आमगेले स्टाईल चिके मुखार करू एक साध्य असं प्रत्येक गम तशी प्रत्येक कोण कोण व्ह्यूअर्स असायची तांगेले स्टाईलरी चिक्की 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 मुखार गेल्यार आम्ही भारी एक व्हड शक्तिदान वताची म्हणून सांगता. थँक्स टू माय पेरेंट्स देर वर नॉट क्वेश्चन्स ॲज मी तू कशाला अश करता सो आय ट्राईड ऑल माय लाईफ वॉट एव्हर इज पॉसिबल. थँक्स टू माय अंकल 10 वर्सां वज्जिल्ले तेंगेलकरकडे विथआउट कितकी पण इकले निमिल हू इज द रिचेस्ट पर्सन हांव केशव प्रभू कोण तो म्हणून मला मेल मामू नतील तेन दिलेलं म्हणून ही इज मोर दॅन रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. अँड थँक्स टू everyone my family thanks to viewers especially thank you everyone. तुमका येत थँक्स सांगा इथे म्हळ्यारी तुमगेल मस्त काम असता ताजे मध्यंते एक चरडवांग प्रेरणा देऊ का एक संस्थ वड्डल एक
सवाल की कष्ट की आता वैर येलेक साधन की ते विक्षकाके कोळका म्हणून आपयताना तुम्ही आयलेंती आणि एक आमगेलो साधक ह्या संदर्शना कार्यक्रमात तू माहिती दिलेलं तुमगेले एक हे संदर्शनाक आईलाक विश्वकोंकणी तर्फेन आणि पुरे वीक्षकाल तर्फेन धन्यवाद सांग. थँक्यू. इट जस्ट द बिगिनिंग. थँक्यू. ಎದ್ದೊಳವರೇನು ಅಮ್ಗೆಲೋ ಸಾಧಕ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತೂ CA ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಹಂಗೆಲ್ ಸಂಗಾತ एक उल्लाप भाषा भास तुम्ही ऐकलेलंस ह्या एक संदर्शन कार्यक्रमात तुमका मस्त माहिती मिळला म्हणून हा लेखता ह्या कार्यक्रम तुमका इष्ट जाल्लारी ह्या संदर्शन कार्यक्रम लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. अशीची विश्व कोंकणींतू मस्त वेगवेगळे कार्यक्रम येत असता पळेत रबा. धन्यवाद.